নমস্কাৰ ৱেলকাম টু মাই মাৰ্টি ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্কছ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আপোনালোকক ফল চিলিঙত ফ্ৰেমিং কেনেকৈ কৰা হয় সেই বিষয়ে জনাম, কাৰণ আজিকালি সকলো প্ৰায়বোৰ ঘৰতেই ফল চিলিং ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিহেতু আজিকালি আধুনিক ডিজাইনৰ যিবোৰ ফল চিলিং বনাব পাৰি, সেইকাৰণে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ ফল চিলিং লগাব পাৰি, সেইকাৰণে সকলোৱে ফল চিলিং লগায়। গতিকে আজি মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ কেনেকৈ ফল চিলিং কৰা হয়। আজি মই আপোনালোকক প্লেইন চিলিঙৰ বিষয়ে জনাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথমতে ফল চিলিং লগাবলৈ ৰুমৰ চাৰিওফালে ৱাটাৰ লেভেল কৰি লোৱা হয়, কাৰণ ওখ চাপৰ হ'লে চিলিং দেখিবলৈ বেয়া লাগিব। সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে ৱাটাৰ লেভেল কৰি ৰুমৰ চাৰিটা কোণত লেভেল কৰি গোটেইফালে সমান কৰি লওঁ আৰু ওপৰত ৱালৰ ৩-৪ ইঞ্চি এৰি ওপৰৰ পৰা এটা চাৰিওফালে একেটা লেভেলত লাইন কৰি লোৱা হয়। তাৰপিছত তাত পেৰিমিটাৰ স্ক্ৰুৰে ৱালৰ লগত ফিক্স কৰা হয়। তাৰপিছত চিলিং হেংগিং কৰিবলৈ টানাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু টানাৰ নিৰ্দিষ্ট ২.৫ ফুট ৩ ফুটত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিহেতু ইয়াত আমি টিঙৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেঁচি লগোৱা, সেইকাৰণে কেঁচিৰ পৰা টানাৰটো দিয়া হৈছে। যদি ছট ঢালাই হয় তেতিয়া ছট ঢালাইৰ পৰা ৰয়েল প্লাগ দি তাক ওলমাই দিয়া হয়। তাৰপিছতেই ছেকশ্যন লগোৱা হয়। ছেকশ্যন ৱালৰ পৰা ১.৫ ফুটৰ অন্তৰে এডাল ছেকশ্যন লগোৱা হয়। আপোনালোকে চাইছে এই ছেকশ্যন লগাই আছে। You just always been a type to rush that. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, 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 down. Yeah, you just always been the type to rush things. You just always been the type that can't wait. You just always been the type that can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you
Whether you